একে কমিউনিকেশনের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজকের ভিডিও হ্যালো মাল্টিফাংশন স্মার্ট ওয়াচ আনবক্সিং। আর দেরি না করেই ব্র্যান্ড বক্সটি ওপেন করে নিচ্ছি। দেখুন, প্রথমে ইউজার ম্যানুয়াল একটা আছে। একটা দেখুন স্ক্রু ড্রাইভার দিয়েছে, সাথে একটা চার্জিং ইউএসবি কেবল, এরপর ওয়াচটার লুকিংটা দেখুন, একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, চার্জিং পোর্ট ও তার পাশে এসওএস সুইচ। তারই উল্টো দিকে পাওয়ার বাটন ও দুটো সুইচ। পিছনে স্টেনলেস স্টিলটার উপর একটা IMEI নম্বর ও একটা কিউআর কোড দেওয়া আছে। এবার এটা কিভাবে ব্যবহার করবেন, এই কুইক গাইড বুকটার মধ্যে সব কিছু দেওয়া আছে। এটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কানেক্ট করার জন্য এখানে কিউআর কোড দেওয়া আছে। সেখান থেকে আপনারা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করতে পারেন। এবার আপনারা সিমটার মধ্যে ইনস্টল করবেন কিভাবে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ছোট্ট স্ক্রুড্রাইভারটা দিয়ে স্টেনলেস স্টিলের প্লেটটা খুলে দেবেন। এরপর দেখুন এখানে ব্যাটারিটা রিমুভ করবেন। দেখুন এখানে সিম স্লট যেটা আছে, মাইক্রো সিম স্লট। এবার এটাকে পাওয়ার অন করছি। দেখুন পাওয়ার অন হয়ে গেছে। এখানে তো নেটওয়ার্কও চলে আসছে। এবার প্লে স্টোর ওপেন করে সার্চ করুন এসি ট্র্যাকার। তারপর এসি ট্র্যাকার ইনস্টল করে রেজিস্টার করতে হবে। তো আমার অলরেডি ইনস্টল করা আছে, আমি জাস্ট ওপেন করে নিচ্ছি। এই কিউআরটা থেকেও আপনারা ইনস্টল করতে পারবেন। ফার্স্ট আপনাদের রেজিস্টার করতে হবে। ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়ার পর সিকিউরিটি কোড ওটা এন্টার করার পর পাসওয়ার্ড দিয়ে পারমিশন অ্যালাউ করে কন্টিনিউ করলেই রেজিস্ট্রেশন সফল হবে।
তো রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাওয়ার পর কন্টিনিউ ক্লিক করে এখানে ওয়াচের যে কোডটা আছে ওটাকে স্ক্যান করতে হবে। কিউআর কোডটা স্ক্যান করার পর মোবাইল নাম্বারটা এন্টার করতে হবে। এবার লগ ইন করে সমস্ত পারমিশনগুলো অ্যালাউ করে দিলে এখানে বিভিন্ন রকম অপশান পেয়ে যাবেন। এবার একটা কলিং করে দেখাচ্ছি, নর্মাল কলিং। এখন কলটা আসছে, SOS বাটনটা প্রেস করে দিলেই কলটা রিসিভ হয়ে যাবে। ও পাওয়ার বাটনটা প্রেস করলে কলটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। এবার আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটা থেকে ভয়েস SMS সেন্ড, ম্যাপ শেয়ার করতে পারবেন। এখানে আপনার ডিভাইসটা ফাইন্ডও করতে পারবেন। ফাইন্ড করার পর ওকে বাটনটা প্রেস করলে লাউডলি এটা বেজে উঠবে। এখান থেকে আপনার ওয়াচের ডিস্টেন্সটা দেখতে পারবেন। আপনি ভয়েস রেকর্ডিং। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন।